ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਿੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੀਨ ਤੇ ਵਾਰ, ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਟੈਰਿਫ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 6000 ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਰਫ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੈਂਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪੁੱਜਿਆ 30 ਦੇ ਪਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜੇ-ਇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਵਰਸਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Speaker, as I traveled around my riding of Barrie Innisfil in the country this summer, I spoke to thousands of Canadians, and let's just say if this Liberal government was hoping to avoid negative interactions this summer, all Canadians got was a summer of failures. The Liberals failed this summer on issues that matter to Canadians, like ethics. Pipelines have been reduced to pipe dreams. NAFTA has gone south along with Canadian jobs and investment. The talk among Canada's veterans and the many veterans who call Central Ontario home is how the Liberals, some of them who serve themselves, have failed them or worse yet, lied to them. Conservatives have heard loud and clear this summer what matters to Canadians and not what matters to the Prime Minister or his insiders. This session, Conservatives will expose the summer of failure and continue our work ahead of 2019 that puts Canadians first, puts people before government, and makes sure that our leader becomes the next Prime Minister of Canada. Terry Fox, a Canadian hero. After losing his leg to osteogenic sarcoma, he embarked on a cross-country marathon of hope to raise money for cancer research. When Terry could no longer run, Canadians took up the mantle. Yesterday, my friend and colleague from Scarborough Agincourt joined me in Oakville as Canadians participated in the 38th annual Terry Fox Run to honour and remember loved ones. The run would not be possible without the enthusiasm, compassion and commitment of our volunteers. Carol Dalby, whose son David survived the same cancer as Terry Fox at 8 years old, has volunteered with the Oakville Run for over 30 years. For 3 decades, 3-time cancer survivor Ralph Robinson has devoted countless hours volunteering for the Oakville Run. As chair of Oakville's Terry Fox Run, I would like to say thank you to all those who carry on Terry's legacy across Canada and around the world. Canadians watched for the last 2 years and thought to themselves, there's no way the Prime Minister could possibly fail any more this summer than he has been for the past. And what did the Prime Minister say? Hold my beer. His carbon tax coalition is in shambles. The U.S. went ahead and negotiated a new deal with Mexico while Canada was on the sidelines, and there's still no plan to deal with illegal border crossers. But the Prime Minister's biggest failure was the Trans Mountain Pipeline. The courts ruled that he failed to execute the process, and he has no plan to restart it. Does the Prime Minister understand that his failures are hurting Canadians all over the country? This Prime Minister has chased away billions of dollars of investment in our energy sector. And he used a variety of ways to do it. He cancelled Energy East, which would have seen Western Canadian oil brought to Eastern markets, displacing foreign oil. He's brought in a ban on pipelines in Bill C-69, and his carbon tax is chasing away investment from all around the world. And when it comes to Trans Mountain, the court was very clear. The judge ruled that, quote, his government's efforts fell well short of the mark, and that
he did not adequately discharge his duties. How could the Prime Minister fail so badly on this? Before this Prime Minister took office, you didn't need an act of Parliament to get a pipeline built. Americans were trying to put their money into Canada. Now this Prime Minister is writing a check to buy them out of the energy sector. And the facts are also clear. Under the previous Conservative government, 4 major pipelines were built. The Enbridge Alberta Clipper, the Trans-Canada Keystone, Kinder Morgan Anchor Loop, Enbridge Line 9B Reversal, all approved and built under a Conservative government. His policies have failed, and the judge was very clear. He failed to get this job done. Our failure wasn't just about pipelines. It also included his lack of a plan to deal with the illegal border crosser crisis. For months, the Prime Minister has been attacking as un-Canadian anyone who criticizes his lack of action. He also claimed that the flood of illegal crossers would have no impact on the processing times of lawful applicants. We now know that wasn't true. In fact, the Immigration and Refugee Board says, and I quote, projected wait times are now expected to increase from the current 20 months. Does the Prime Minister think that his own officials are un-Canadian? Mr. Speaker, over the past 3 years, we've seen the lowest unemployment in 40 years. We've seen the creation of over 500,000 new full-time jobs, the fastest growth in the G7 last year. And on top of that, Mr. Speaker, by the end of next year, the average middle-class family will be receiving $2,000 more in their bank accounts because of this government than they did under the previous Conservative government. We're continuing with our plan for the middle class. For 10 years, the Conservative government under Stephen Harper had a single focus: to support the oil sands by getting our resources to new markets other than the United States. They failed. They couldn't get any of our resources to new markets because they refused to accept that the only way to move forward on energy projects is to respect Indigenous peoples and to defend the environment at the same time. That is exactly what we've been working on for 3 years. That's what we're going to continue to work on. The Trans Mountain project is in the national interest, and we're going to get it built in the right way. Alberta oil industry, indeed Canadians, know well that our priority is getting our resources to new markets other than the United States. We get a discount of about $15 billion every year because we are trapped to the American market. We need to get our resources to new markets safely, securely, and that's where the previous government failed. We are moving forward in respect and in partnership with Indigenous peoples, moving forward being serious about environmental science and sustainability, because we know getting these pipelines built the right way is what matters to all Canadians. We have seen people crossing from the American side in greater numbers, which represents a challenge. That's why we have invested in the necessary measures to process and evaluate anyone crossing the border irregularly, to ensure that we continue to apply our entirety of our immigration rules, our refugee rules, and our security rules to them. This is something we will continue to do. We have lots more work to do, but we are on the right track on this, and Canadians can be reassured that our immigration system remains secure and strong. Our investments in infrastructure, in housing across this country are making a real difference for Canadians, and we are indeed moving forward on something the Conservatives never did. We see a federal role for housing. That's why we've put together a $40 billion plan to invest in housing, a national housing strategy that is going to deliver for Canadians right across the country. We understand the pressures faced by Canadians in our large cities, in small communities right across the country, and this government is stepping up to help them. Child in Canada should have to beg for the right to quality education in a safe and comfy school. And the children of Saskatchewan are here today to tell this Prime Minister that they're done with the begging. They are tired of the positive words and the broken promises. They are tired of the squalor and the flooding and the children being medevaced out when they're sick. So to the Prime Minister, let's just cut to the chase. What is the financial commitment he will make today to ensure that we get those children off that floodplain and into a safe and comfy school that they deserve? An interim solution
You know, this past week, the Prime Minister berated First Nation leaders for wasting his time, and he said it wasn't reconciliation. If he talks to the children of Saskatchewan, they will tell him that positive words isn't going to build them a school. It takes political will. And in their short life, they have seen endless broken promises from government. So now we have the promise of another Band-Aid. So let's cut to the chase. If he won't cost out the price of those Band-Aid solutions, give us the timeline. When is he going to get those children off that floodplain and into a safe and comfy school? Give us that answer now and stop wasting our time. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 6000 ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਗ, ਚੋਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 10% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ 25% ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਚੀਨ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਰੰਤ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ $267 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਟਕੇਸ, ਹੈਂਡਬੈਗ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਉਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਚੀਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਤੇ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ $35 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ $42 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇਨ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। I'm really thrilled once again to welcome so many of my friends to the White House to celebrate Hispanic Heritage Month. That's a big month. That's a big month, right? The recovery and all of the efforts we made in Puerto Rico. It's been an incredible, tough situation, but we fought and we are winning that one big. And I want to thank you, Luis, and everybody. I want to thank you and the people of Puerto Rico. And we stand with Puerto Rico, and we are helping them to rebuild stronger and better than ever before. And that's what's happening too. Thank you. As we speak, our fellow citizens are being affected by the devastating impact of Hurricane Florence. Nearly 20,000 federal and military personnel are deployed to support response efforts along the southeast coast. These are incredible people that are going through a lot right now.
We will do whatever it takes to keep the American people safe. To every family who has lost a loved one in these really devastating hurricanes and storms, all of America grieves with you. Our hands are folded in prayer and outstretched with love. We will never, ever leave your side. When we say that Hispanic has reached the lowest unemployment rate in the history of our country, how does somebody beat that? Say, oh, they're going to do better? I don't know. I don't think so. They're not going to do better. In fact, it'll start going in the wrong direction. The poverty rate for Hispanics just reached a new all-time historic low. Nearly 350,000 Hispanics were lifted out of poverty in 2017. That's pretty good. These are very hard numbers to beat. I better win the Hispanics next time, right? But we did well. We did well. Did a lot better than anyone thought, but we better win it, Alex. Okay, I'm going to put that on you. ਤੇ ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਕੇ 3,10,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 2,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,000 ਸੀ। The United States anticipates processing up to 310,000 refugees and asylum seekers in fiscal year 2019. We propose resettling up to 30,000 refugees under the new refugee ceiling, as well as processing more than 280,000 asylum seekers. They will join the over 800,000 asylum seekers who are already inside the United States and who are awaiting adjudication of their claims. This year's refugee ceiling reflects the substantial increase in the number of individuals seeking asylum in our country, leading to a massive backlog of outstanding asylum cases and greater public expense. The daunting operational reality of addressing the over 800,000 individuals in pending asylum cases demands renewed focus and prioritization. The magnitude of this challenge is unequaled in any other country. In consideration of both U.S. national security interest and the urgent need to restore integrity to our overwhelmed asylum system, the United States will focus on addressing the humanitarian protection cases of those already in the country. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲੌਟਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਲੋਰੈਂਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਫਲੋਰੈਂਸ ਹੁਣ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। I also want to take a moment to send our thoughts to the incredible people of North Carolina, South Carolina, Virginia, and everyone else affected by Hurricane Florence. The federal government has dispatched nearly 20,000 federal and military personnel to assist in the response and recovery effort. These are incredible people. They're really putting their lives at stake, and they're putting their lives on the line every single day. They're out there for many hours out of a 24-hour day. They're working hard. Every relevant federal resource is marshaled to help those in need. Many lives have been saved already. You've been covering it actually very fairly, but the job they're doing is incredible. I just want to finish that by saying our administration is in constant contact with local and state authorities, and we will not rest until that job is done and done perfectly. I just want to thank all of the first responders, the FEMA folks, and everybody else involved, including law enforcement. They have been incredible. And it's a very, very dangerous situation. You have collapses, you have slides, you have things that are happening that are very scary. That's why all of a sudden they're getting calls from people that we wish they didn't stay, but they stayed, and they're going in and they're saving their lives. A lot of lives have been saved. So I want to thank them very, very much. We appreciate it. ਤੇ ਉਧਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜੇ-ਇਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪਿਓਂਗਯੋਂਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਮ ਨੇ ਪਿਓਂਗਯੋਂਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੂਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੂਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਗਲੇ ਮਿਲੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੂਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਗਤੀਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਮੂਨ ਦਾ ਪਿਓਂਗਯੋਂਗ ਦੌਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਮੂਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਮ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਸਦੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। Already we have got a perception that China is a very peaceful country, a very good partner, and doesn't pose any threat or danger for the environment. Now, unfortunately, we see some change in the Chinese foreign policy, and one of the major signals is the Belt and Road Initiative, which is not only a development plan, that's a serious issue, but also a power projection plan, an expansionist plan, and they would like to set up Chinese position in East Asia and also in Africa. And sometimes it's just now started to get position in Europe as well. And I would like to raise the awareness, because I think that we have to react on that, and we have to closely follow what's going on, because it imposes some real and serious threat. China is a revisionist power. That means that China is challenging the world order. The world order is now based on the clear rules. And in the South China Sea, and in Djibouti, and in Sri Lanka, and in many places, and also in Pakistan, in the CPEC, they challenge these rules, and I would like to draw the attention. ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੈਯਦ ਅਕਬਰਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The Taliban, aided by their supporters, continue to pursue military operations, perpetrating violence and destruction, like the recent attack in Ghazni over several parts of Afghanistan. These offensives are planned and launched by those who are harbored in safe havens in the neighborhood of Afghanistan. These sanctuaries have for years provided safety
for the dark agendas of ideologically and operationally fused terror networks like the Taliban, the Haqqani network, Daesh, Al-Qaeda, and its proscribed affiliates such as the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed. The agendas of these organizations draw financial sustenance not only from extortion and forced levies and taxes, but also benefit significantly from criminal networks operating drug cartels and stealing Afghanistan's natural resources. Let us not forget that templates are available for curbing illicit trade by terrorist networks. ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਕਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। I have seen some channels running the story today, and the fact is that he has some health problem and he had gone for a medical checkup. Nothing beyond that. He will be back next week, and his health problem, probably he is a little worried that he cannot devote his full time, or he cannot move or travel the way he wants. That problem he shared with me on many times in the past. But he is doing well. The PCC is also doing well. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।